Mom, bitte halten Sie an und erklären Sie, wohin Sie gehen. Es gibt einen Bericht, den wir überprüfen müssen. Ich verlasse Mom im Dienst. Okay. Ich habe 12 Stunden gearbeitet. Ich will einfach heim. Wir müssen dies sorgfältig handhaben. Bleiben Sie bitte ruhig. Ruhig? Das ist Belästigung. Ich habe nichts falsch gemacht. Lassen Sie mich gehen. Die Isaac stilder nack Verberg auf Dialog Tessen ungerechtigeten. Sieken die Wahrheit wohlständig Verslingen UND nur das Echo de Machtmissbrauche Zurklassen. Hut Abbott in Toren were ein solche still, ein solche Ungerechtigkeit. Would die Dienstmark für Mont Schutz, für Andir Abendstraum bedetet. Officer Derek Thorne war ein Bekannies Gesichtem Nackdienst von Crestwood, einer Stadt. Die stolz auf Osterbenz Ars of War. Doc verveal Brack Thorns and Wiesenheit came Beruhigung, Sundern Besorgnis. Seinak Bader Interne Ermittlungen Sabdelung. Dix Dossier MIT Beschwerden, fast Wirsen Eintrage. Wirsenfall, in den Burger das Gefühl hatten, Rexin Verlitzt, Word Miss Sack Wardens. Wirsen Mal hat das System Wegesien, bis Nick Meranders Jing. Unseer Gestic Drate Sichem Alia Davis, Frau, die Lebender Heilung Guid Met hat. ALS Examiner Krankenschwester MIT Einem Master in Pflegewissenschaften war, Alia Vorbelt en Professionalität UND Mikful Innerhalb and Spruchville and Mauen de Crestwood General Hospital. Sie Verlius Ebendies ein Richtung. In der SIE Leben Retet einen Ort, en dem SIE Sichuren Ruff Arbita hat, Nurum wie ein Kriminell behandelt zu werden. Qualificationen. Die SIE sich Überjar Hinweg durch Hart Studium UND Selbstlosen Einsatz Muslimer Werben hat. Sollten angesichts der Vorteil eins Beam 10 nix. Beaver fortfahren. Woher schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND T-Len. Sie UNS Stadt UND Bundesland MIT. Unterstützung hilft UNS. Dies geschickten ANS Lick zu bringen. War dein Stagben. Kurs nach 23:30 Uhr. ALS die Frischherbstluft in den Randern von Crestwood Sperber War. Ein feiner and haltender Nieselregion hat einsetzt UND Übersorg die Kopfsteinflassestraßen MIT einem dunklen Glanz, der das Nienlichter Innenstadt reflektiert. Doch hier, auf den Rehydren, von Baumen gesamten Alin rund das Crestwood General Hospital. Word die Stillner vom Ferning Hillenines Krankenwagens UND dem Lesen some der Stadt, die sich zur Nachtru Rucksag, unterbrochen. Das Krankenhaus selbst, in Posanis Bauwerk AUS Glas UND Stall. Stanley Denkmal moderne Medizinde, UND in der Notaufnahme Herr selbst zu dieser Spatenstund nachregistrieren. Drinnen hat Alia Davis gerät Einkraft Tesserin 14 Stunden. Schickt auf der Intensive Station hinter sich gebracht. Arbeitskleidung. Die zu begende Tages nach ordentlich Jebigel Gusen war. Trug nun die Schwachen. Unausschließlichen Spieren einer Schicht in ständiger Bewegung, in der Leben am Rand ab Grundschwebden. Haar, normalerweise zu einem Prasen da zurückspunden, war AUS der Form Jaredin UND Umraum ein Gesicht, das von der Erschöpfung eins and Spruchvollen Berufsgesichnet war. Alia war nicht Einfachner Krankenschwester. SIE war ein Ho-Changing Station Sliding auf der Intensive Station, ein Position, die SIE seit 5 Jahren innehat. Sie besaß einen Bachelor of Science in Krankenpflege von der renommierten University of Northwood, UND einen Master of Science in Pflegemanagement von der Benzo and Gizahin Crestwood State University. Drei Jahren Folge hat SIE den Excellence in Care. Preis de Krankenhauses erhalten UND war ein Billett Mentoren für jüngere Mitarbeiter. Sie hat sich ihre Position. Ihren Ruff UND das Recht. Das Krankenhaus Jederzeit erhobenen Haupt zu verlassen. Redlich verdient. Warren dessen Patriolier Polizeibeammer Derek Thorne. Dienst Nummer 412. Im Sector 7. Einer out. Die in Hoffig im Krankenhaus Vorbifert. Thorne war seit 12 Jahren beim Polizeirevier Crestwood tätig. Einseit. Die von einem besorgniserregenden Verhaltensmuster Jeprack war. Laut den Akten der Interne Ermittlungen Sabdelung umfassen sein Wirsen Beschwerden lang, liest Machtmissbrauch Übergriff. Im Jahr 2018 wird ihm übermäßig Gewaltwendung bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle vorgeworfen, bei der sich ein Autofahrer den Arm brach. Im offiziellen Bericht wird Widerstand gegen die Statue angeführt, eine Behauptung, die vom Opfer vehement bestritten wird.
Die beschwer jedig letztendlich mangels beweisen abgewiesen. Ein Jahr später, 2019, Word Thorn wegen rassistischer Diskriminierung angesagt. Ein bekannter schwarzer Anwalt, Elijah Vance, der in einem Luxuswagen durch ein Wohlebens Viertel fuhr, Word von Thorn ohne Ange von Grunden eingehalten. Vance berichtet von Thorns abweisender Haltung die rassistischen Äußerungen waren de Kontrolle. Gaben Thorn gesagt. Sie sehen nicht so aus, als ob sie in dies gegen gehoren. Die Polis Thorn lediglich ein Mannleis Verwendung, ein mild Rouge, die das ein gentles Problem kaum lost. Im Jahr 2020 taucht ein Video eins passen auf. Das Thorn dabei seid. Wir einen Obdachlosen in der Nähe des Stadtparks verbal attackiert. Die uns scharfen, aber ein düdlichen Aufnahmen seiten. Wir Thorn absonitaten brot dem Mann MIT verhaftung wegen herumlungerns droht, obwohl dieser lediglich auf einer Parkbank saß. Die öffentlichen Porung war groß. Doch die Polizei hort entschied sich für eine minimale Reaktion für Berufsstress, als milden Umständen. In 2021 kämen dann für wegen der Vorwurf ANS liegt. Der Vorwurf einer ungerechtfertigten Durchsetzung der möglichen Unterjubelung von Beweismitteln bei einer nachtlichen Razzia in einem Machtmissbrauch Drogenhaus. Obwohl die Anklagen gegen die Verdächtigen schließlich aufgrund von Verfahrensfällen fallen gelassen wurden, blieb die interne Untersuchung von Thorns Verhalten ergebnislos. Das Muster war eindeutig. Beamter Thorn agiert scheinbar ungestraft. Sein Handel bewegt sich stets in de Grenz die Verschriften die Grenz oft en often kundige Missbrauch. Dennoch blieb im Dienst. Der Anruf ging 2338 ein. AUS dem Einsatzprotokoll get herwehr. Das ist, sich einen Anonymen, wegen die rassistisch eingehackten Hinweis handelt. Verdächtig Person, möglicherweise ein Mann, in dunkler Kleidung, Lunger in der Nähe der Ausfahrt der Mitarbeiterparkhauses, der Crestwood General Krankenhauses Hirm. Sieht so AUS, ALSOBSIE Versuchen Conny, in Autos einzubrechen oder ähnliches. Conny die gegen Auskundschaften. Die Beschreibung war allgemein gehalten die enthielt keinerlei Details, die ein Bedrohung von einem Mitarbeiter unterschieden hatten. Dennoch reagiert Officer Thorn, der bereits in der Nähe patrouilliert. MIT fast überreiferter Dringlichkeit. Aaliyah Davis wollte derweil Einfachner nach Hause. Ihr schickt war besonders anstrengend gewesen. MIT einem komplexen Stillstand zwei not fallen. Sie sind sich nach der Ruhe in ihrem Auto. Der Cousin Heimfahrt der Aussicht auf ein heißt das ein paar Stunden Schlaf war naxen schickt. Sie umklammerten Krankenhausweis, der nach in Arbeitskleidung hing. Ihr Autoschlüssel. LSI durch die Hellerlichkeit, aber nun Menschen leer Mitarbeitergard vor. Auto, ein beschädigten Limousine, stand am dritten Stock. Die Routine war in Fleisch die Blatt übergegangen. Ausweis im Drehkreuz scannen, zum Auto gehen, nach Hause fahren. Alltäglich legitim, völlig unspektakulär. ALS haniert, hält ein plötzlicher Blitz AUS blauem rotem Lichtei Betonwand der Garage. Ein Streifenwagen, dessen Siren stumm war, dessen blauig aber bitterlich blinkt, hielt abrupt hinter Officer Thorn stieg AUS, die Hand bereits im Gur. Sein Gesichtsausdruck unter dem Skirm seiner Mutze, nicht zu dutten. Guten Abend. Durchbrach Thorn stimme die still, stark durch die akustische Garage. Was machen Sie hier? Aaliyah erschrak dreht sich langsam Ich arbeite hier. Ich bin Krankenschwester. Mein Schicht ist gerät vorbei. Ihr Stimme klangs war müde, aber dennoch professionell ruhig. Sie gen sie mir ran ausweis, befahl Thorn, sein Tonfall bereits feindselig. Aaliyah griff nach ihrem Krankenhausweis, der nach in ihrem Kasse befestigt war. hielt in Hack. Hier, ich bin Aaliyah Davis, Station Sliding Intensive Station. Mein Mitarbeiterausweis. Thorn warf nur einen Cousin Blick darauf. Das kann jetter falschen. Das beweist gar nix. Wie lautet ihr staatlich Ausweisnummer? Aaliyah, deren Geduld nach einer anstrengenden Schicht langsam nachließ, gab nach die Griffen ihr Handtasch nach ihrem Führerschein. Officer, ich versichere Ihnen,
Ich bin hier angestelt. Ich arbeite seit 15 Jahren im Crestwood General. 15 Jahre was? UNDC London am dies seit einfach so im Parkhaus hierum. Spottet thorn UND ris den Führerschein AUS der Hand. MIT dem Rucken zu lies in den Bordcomputer sein Streifenwagens einlassen. Die Botschaft war klar. War nicht zu trauen. Wort weniger wort ALS der anonym Tipp, der ein higher herd verhat. Sultan beamt verpflicht sein. Die vor vorgelegen Ausweis zu überprüfen. Insbesondere wenn sich in Person handelt. Die sich ALS einhorige Gesundheitsprüf Ausweisen UND gerät ihren Arbeitsplatz verlassen? Oder sollt ein Einzelner Weger anderer Hinweis alle unmittelbaren Beweis für ein legitime Anwesenheit außer Kraft setzen? Die Confrontation eskaliert rasch. Thorn kam AUS seinem Auto Zurich. Sein Gesichtsaussdruck war hartit sich. Okay, Ms. Davis. Gab Meldung über ein verdächtige Person, die versucht, in Fahrzeug einzubrechen. Sie passen auf die Beschreibung. Passe ich auf die Beschreibung? Frage Leah MIT erhobener Stimme. Ein Mischung AUS Ungläubigkeit UND Emporung. Officer, ich trage mein Opi-Kleidung. Ich hab meinen Krankenhausweis. Mein Name steht im Dienstplan. Sie können jetzt sofort die Intensive Station anrufen. Mein Vorgesetzt ist Sergeant Elena Rodriguez. Hat Nachtdienst. Ich muss niemanden anrufen, ma'am. Ich hab einen Bericht. UNDC wurden festgenommen. Thorn trat nachher. Sein Hand nach immer nahe seiner Pistole. Drei Hand sie sich Hand hinter den Rücken. Festgenommen? Wo für den? Ich hab nix falsch gemacht, protestierte Leah, ihr Erschöpfung durch einem Adrenalinschub. Das ist unschuldig. Ich bin Krankenschwester. Ich rett Leben in diesem Krankenhaus. Ich sagt, Hand hinter den Rücken. Oder ich erledige es für dich. Nert Thorn lies you in die Ongid Empathy. Holt Handschellen herwehr. In diesem Moment bog ein ander Krankenschwester, Sarah Jenkins, die ebenfalls Batfire hat, die you in die sah die sehen. Entsetzt riss es die Augen auf. Alia, was ist denn hier los? Rief es you in die Sager Handy heraus. Sarah, Rough Sergeant Rodriguez'n. Sager, das Officer Thorn Michigan Grunlos für Haftet. Schrei Leah MIT zitternder Stimme. Thorn Warbelt zu Sarah Hiram. Ma'am, trait NC Zurich. Dies ist ein Laufend under Suchung. ALS Sarah zu Wallenbeg an. Vers Melton Sich. Angelok von dem Larm UND den Blinkenden Lichtern. Moreri and ihr Krankenhausen Gestelt in Sitcher. Infernun UND Filmten MIT Ren Handies. Die Garage. Die eben nach still Gusen war. War nun von der Span an ein sich in Banden Dramas erfüllt. Dreht ALS Thorn Alia Festalten Wolt. Durch Brachen Nui Scheme war für die Garagenture. Ein schwarze Gellenduigen MIT der Aufschrift Supervisor Brems Quietschendub. Sergeant Elena Rodriguez, deren Gesichtsaussdruck besorgnis UND wat variet. Stieg AUS dem Farzig UND Mustard sofort die sehen. Thorn, was zum Teufel ist hier los? Dran Sergeant Rodriguez MIT Stimme UND Dirtstrang die in Hispanic atmosphere. Seer Con Elias sofort. Schwester Davis? Was Mackenzie den hier? Sergeant Rodriguez. Riefelia Erldraus dies of Polizist versucht, Michigan Zuverhaften. Sagt, it say ein redacted person. Sergeant Rodriguez rectiet Iren Dirtstringend in Blick auf Thorn. Officer, Zerukterden. Sofort, was es die Anklage. Thorn, sicklig verunstert durch die Ankunft seines Vorgesetzten, stammelt. Verdactige Aktivitäten, Sergeant. Anonymer Hinweis. Sie Lundrut hierum. Sie Lunger hier hierum? In Opi Kleidung? MIT Rem Krankenhausweis? Rodriguez ging direkt auf Elias UNI fast samt am Arm Elia, alles in Ordnung? Dan want sich Wiederthorn zu, ihr Stimme fest UND Autoritar. Officer Thorn, Diens Mark UND Waff. Sofort, sie sind bis zum Abschluss des Erforderlichen Untersuchung vom Dienst suspendiert. Die Intelligentheit, Word umchen UND entschieden gelist. Sergeant Rodriguez, die Elia persönlich kann UND die Ungeheuerlichkeit von Thorns Handlungen erkannt. Zager kein Sekund. Sie begleitet Elia persönlich Zurich ins Krankenhaus,
Verge wissert sich Sicherheit UND entschuldigt, sich im Namen der Abteilung aufrichtig. Thorn, dem Dienstmark UND Dienstwaf ab Gentleman Word Eingewiesen, sich im nächsten Morgen umchen beider Inneren Ermittlung Sabtelung zu melden. Der Vorfall word damit jettig Nachlang nicht abgeschlossen. Die von Umstehenden im Parkhaus aufgenommenen Videos verbreiteten, sich innerhalb weniger Stunden rasen in den sozialen Medien. Ein bestimmter Clip, der Zeit, wie Thornelias Krankenausweis abweisen abweis UND sich weigert, ihren Erkelrungen zu suchen. Eric besum morgengrauen über 10 Millionen Aufruf auf Twitter. Die Hashtags Hashtag Justice for Alia UND Hashtag Nurses are not criminals trendeten landesweit. Nakrik Tensender Griffin die Geschicht auf UND verbreiteten die Verstörenden Aufnahmen in Millionen von Menschen. Die Botschaft war eindeutig. Einho change hin Schwarze Krankenschwester Word ins Visier genommen UND Beine verhaftet. Nerwal SIE ihren Arbeitsplatz verlassen hat. Ihr beruflich Identität Word von einem Beam 10. Der offenbar von ungegelten Vorurteilen getrieben war, missagt. Sultan beamt. Die eindeutig rassistisch Profilierung betreiben UND unrechtmäßig in Haftügen vornehmen. Insbesondere wenn SIE offensichtlich bewies ignorieren. Automatisch entlassen UND ihr Zulassung Ensigen bekommen? Oder sollt das System weiterhin Möglichkeiten für ihr Wiedereinstellung bieten? Die institutionellen Reaktionen erfolgten umgehend UND waren vielfältig. Das Crestwood General Hospital verital den Vorfall. In einer Stelle nahm UND sichert Schwester Davis Einval Unterstützung zu. Der Bürgermeister von Crestwood kundig angesichts immensen öffentlichen Drucks ein unabhängig Überprüfung der Ausbildungsrichtlinien UND Beschwerde Würfen der Polizei. Alia Davis weigert sich jettig. Thorn UND die Stadt Crestwood ein. Die von ihrem in Waldstim akribisch dokumentiert Klage enthielt Vorwurf der Rassendiskriminierung. Freiheitsberaubung. Silichen Leids UND der Verletzung Recht Gemmes dem Wirten UND Wirsenten Verfassungsersatz. Deren Word argumentiert. Das Thorns Handlungen kein Einzelfall. Sondern ein deutliches Ansiegen für ein systemisches Versagen innerhalb der Polizei von Crestwood ziehen. Tiefer Wurzel Vorurteil Anzugen UND beamt für Fehlverhalten Zuri Chenschaft zu sehen. Die Clause verwies insbesondere auf Thorns lang Liesen Beschwerden UND argumentiert. Das die Stadt fahrlässig gehandelt have. Indem es einem beam MIT einem derart eindeutigen Muster problematischen Verhaltens im Dienst behielt. Die Stadt, Erschütter von der öffentlichen Emporung UND den unbestreitbaren Beweisen, nahm umscheinbar Handlungen auf. Nach wochenlangem, intensivem Jurisdiction ringen Word ein Einigung erzielt. Die Stadt Crestwood erklärt sich bereit, Alia Davis 7 Millionen Dollar zu zahlen. Die Summe, ein der Haxen ins Chattergungen in der Geschichte der Stadtverein Menschenrechtsverletzung, verdeutlicht das schwer Leid, das Alia Zugfuck Word. Uni die Mitschall der Stadt deren, das ein Beamter wie Thorn so ungestraft adren kani. Die Karriere von Officer Thorn beim Polizeirevier Crestwood, indeed abrupt UND unrumlich. In seinem Kündigungsschreiben, das mittlerweile öffentlich zugänglich ist, heißt es, Officer Derek Thornward hier mit MIT sofortiger Wirkung AUS dem Polizeidienst von Crestwood entlassen. Grund dafür sind grob Fehlverhalten, Pflichtverletzung UND Handlungen, die dem Ansinnen der Reviers gestehen haben, insbesondere im Zusammenhang MIT dem Vorfall die Krankenschwester Alia Davis M17. October 2023. Darüber hinaus leitet die staatliche Behörde für Standard UND Ausbildung von Polizeibeamten Post. Die Erberkennung von Thorn Zulassung ein, waterchim die Ausbildung der Polizeidienst im gesamten Bundesstaat untersagt wird. Sein Dienstmark, eins Symbol der Autorität, war nun Zeichen der Schande. Wochen nach der Einigung stand Alia Davis vor einer wohlbesetzten Presskonferenz. Ihr Stimme war klar UND eindringlich. Bues unerschütterlichen stark. Dies Einigung, dies Kundigung, jetzt geht nicht nur Michigan. Beginn UND Lieseren Blick über die Reporter schwiefen. Es geht jeden einzelnen schwarzen Akademiker, jeden Menschen MIT dunkler Hautfarbe, der jemals das Gefühl hat, nicht das Hughorn. Das seien Qualifikationen, seien harte Arbeit, seien Menschlichkeit durch einen einzigen vorteilsbehaften Blick ausgelöscht werden konnten.
Wenn mir einer Stationschwester MIT Funktionieren engager Arbeit, so etwas passieren kann, UND ich das Krankenhaus verlassen muss, indem ich leben red. Welch Hoffnung gibt es dann für all Gene, die nicht diesel be Plattform, diesel be Unterstützung, diesel ben an weiterlegbaren Beweis haben. Ihr Stimme gewonnen Kraft. Wir dürfen nichts erlassen, das an sehr hotfarb UNS standig Verdiktheit. Wir dürfen nichts erlassen, das die Genegen, die UNS beschützen sollen, UNS stat dessen terrorisieren. Dies ist nicht nur EIN persönlicher Sieg, es ist EIN Alfred Zoom handeln. Es ist ein Forderung an unsere Institutionen, unsere Polizeibehörden, sich selbstkritisch zu hinterfragen, ihr Vorteil zu erkennen UNI die System zu zerschlagen. Die es beamten wie Derek Thorne ermöglichen, ungestrafte Gemeinschaften zu skadigen. So dieser Vorfall UND das unbestreitbar Fehlverhalten von Officer Thorne ein bundesweit Untersuchung der systemischen Praktiken der Polizeibehörde von Crestwood auslosen? Oder regt die lokale Aufsicht AUS solch tiefgreifende Problem anzugen? Die inneren Ergebnis der Behörde, die schleißlich veröffentlicht wurden, zeichnet EIN Vernichtens Bild systemischer Wirksamnis. Sie haben einen eklatanten Mangel in umfassenden Deeskalationstrainings, EIN unsere Prüfverfahren für Bürgerbestwurden UND ein tiefer Wurzelkulturverwehr, die implies ein Vorteil in den eigenen Reihen toleriert. Anstatt es aktiv zu bekämpfen. Der Bericht stellt fest, dass Thorns wiederholt Bestwurden Schonlang vor dem Vorfall MIT Krankenschwester Davis zu strengeren Maßnahmen hätten führen müssen. Die ausreden Munleichberatung UND Berufsstress wären nicht länger haltbar. ALS Reaction auf die öffentlichen Poren UND die Ergebnis der Untersuchung kundigt die Polizei von Crestwood weitreichende Reformen. Da zu gehorten Verpflichten, regelmäßige Lungen zum Thema unbewusst Vorteil für alle Beamten. Die sofortige Ausstattung aller Streifenbeamen MIT Körperkameras sowie ein über bei Richtlinie für Personenkontrollen. Dies Verpflicht die Beamten nun. Konkret UND naturalisierbar Grand Verein Kontrollenjugben. Wobei Deeskalationstaktiken starker berücksichtigt werden. Außerdem wird ein neue, unabhängige Bürgerkommission eingesetzt, die weiter Befugnis zur Untersuchung von Beschwerden UND zur Empfehlung von Disziplinarmaßnahmen erhielt. Dieser Fall ist ein deutliche Mahnung, dass selbst bei unwiderlegbaren Beweisen UND, wenn EIN Beamter eindeutig durch Uniform UND Dienstausweis identifiziert werden kann, tiefsitzen Vorteil G vernunft außer Kraft setzen können. Die Folgen für Officer Thorne wären gravierend. Entlassung. Entzug der Polizeilichen UND eine öffentliche Bloßstellung, die in sein Leben lang begleiten wird. Auch für die Stadt Crestwood wären die Folgen erheblich. 1 Million Schadensentschädigung. EIN beschädigte Ruff UND ein und Jordan Reform der Polizeibehörde. Doch die Schwerwiegens UND nachhaltigs Folge ist der Virtuelle zwischen der Bevölkerung UND den Genegen. Die SIE schützen sollen. Was ändert sich jetzt wirklich? Werden diese Reformen tatsächlich umsetzt UND aufrechterhalten? Oder werden SIE MIT nachlassender öffentlicher Aufmerksamkeit wieder in Vergessenheit geraten? Welch konkreten politischen Änderungen halten Sie für unerlässlich, solche Machtmissbrauch in ihrer Gemeinde künftig zu verhindern? Teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren unten MIT. Die Gestik von Elia Davis ist nicht nur ein warnen Gestik. SIE ist ein Zeugnis von Widerstandskraft, ein eindringlich Englisch gegen systemisch Ungerechtigkeit UND, die ein Hoffnungsschimmer, das Wirklichkeit. So versichert sei auch sein möglich ist. Wir machen hier nicht halt. Wir werden weiterhin solche Gestikten ANS Licht bringen, denn es geht mehr ALS nur einen Vorfall, einen Polizisten, ein Staat. Es geht UNS alle UND den Kampf für EIN Justice System, das wirklich allen dient.